Om Shri Gurubhyo Namaha. Agajanana Padmarkam Gajananam Aharnisham Anekadantam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe. Surrendering to the lotus feet of Vigna Vinashaka. Namaste and a very good evening to all the Rasikas present here. On behalf of Kalasinjanam, Srimati Madheshwari and Sri Dhakshinamurthy, it gives me immense pleasure to invite you all for the Arangetram of Kumari Rishika Dhakshinamurthy. Before we begin the Arangetram, a few house rules that we humbly request our beloved audience to follow. Please leave your phones on silent mode or switch it off. No flash photography or flash videography is permitted. Kindly do not walk around the auditorium during the performance. We request you to refrain from hooting and whistling during the course of the program. We would love to hear your appreciation and encouragement through your claps. Thank you. We will be beginning with the Arangetram very shortly.
Namaste and a very good evening to all the Rasikas present here. Once again, on behalf of Kalasinjanam I extend a warm welcome to each one of you present here for the Arangetram of Kumari Rishika Dhakshinamurthy. We begin today's Arangetram with the traditional lighting of the lamp. I would like to call upon our esteemed chief guest, Karnataka Kalashri, Dr. Suparna Venkatesh, Founder Director, Sai Arts International. Our guest of honor, Sri Matthew Thomas, retired Army Officer, Defense Missiles Scientist. Guru Srimati Yamini Muthanna, Artistic Director, Kalasinjanam. The parents, Srimati Madheshwari and Sri Dhakshinamurthy, and the dancer, Kumari Rishika Dhakshinamurthy, to kindly come onto the dais to light the lamp and traditionally inaugurate today's Bharatanatyam Arangetram. Dakshu. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhanasampadaha, Shatra buddhi vinashaya, Deepa Jyotir Namostute. Deepa Mule Stithor Brahma, Deepa Madhye Janardana, Deepa Agre Shankara Prokta, Sandhya Deepa Namostute. We fold our hands before the lights that brings joy, happiness and prosperities, and removes ignorance just as light removes darkness. Thank you very much for lighting the lamp. We request you to kindly take your seats off the dais. The word Arangetram comes from two Tamil words, Aranga, which means stage, and Etram, which means to climb. It marks an important milestone in the process of a student's formal training in Bharatanatyam and is characterized by the student presenting a complete margam in the presence of her guru and esteemed audience. At this stage, the dancer will have an understanding of classical music, rhythm, and various aspects of dance. It is definitely heartwarming to see so many of you gathered here to encourage and bless Rishika as she embarks on this journey today. Kalasinjanam was formed as a performing arts institution in the year 2003 by Srimati Yamini Muthanna. This is a charitable trust formed solely for the purpose of setting up a financially independent performing arts institution to promote traditional art forms by conducting workshops, annual events, and cultural festivals. Kalasinjanam Nrityalaya regularly arranges performances and conducts festivals, lectures, seminars on allied subjects of Indian tradition, culture, and the way of life. Meticulously led under the able guidance of Srimati Yamini Muthanna, many students of Kalasinjanam have completed their Arangetram and have performed extensively across the country. It is with great pleasure and pride that today Kalasinjanam Nrityalaya presents the Arangetram of Kumari Rishika Dhakshinamurthy. Kumari Rishika Dhakshinamurthy begins her Arangetram with a sprightly Pushpanjali,
Just as its name suggests, Pushpanjali is a composition where the dancer offers flowers to the lotus feet of the gods, paying obeisance to God, Guru, the musical ensemble, Rangadevatas and the Rasikas, seeking each of their blessings as she begins her performance today. The Pushpanjali is set in Raga Mishra Jog and Adi Tala, a composition of Sri Madurai R. Muralidharan. The Pushpanjali will be continued with the Ganesha Stuti, where the dancer seeks the blessings of the one-tusked, elephant-headed Lord Ganesha, who resides in our Mooladhara Chakra in his majestic Omkara form. She worships the lotus feet of the Lord of the Ganas and pays homage to the Lord of the Panchabhutas. She extols the magnificent form and attributes of the omnipresent Lord and requests him to remove all obstacles of today's program and bless the program with success. The Ganesha Stuti is set to Raga Athana and Adi Tala, a composition of Sri Jaya Chamarajendra Vodayar. At this moment, I would like to take this opportunity to say a few words and introduce our esteemed musical ensemble. Choreography, training and Natvangam, Vidushi Yamini Muthanna. Providing the vocal support, Vidwan Shri Rohit Bhatt Uppur. Rhythmic support with the Mridangam, we have with us Vidwan Shri Hari Rangaswamy. Playing the flute, Vidwan Shri Jairam Kikeri. Playing the veena, Vidwan Shri Gopal Venkataramana. Percussion and rhythmic support with the rhythm pads and ganjira, Vidwan Shri D.V. Prasanna Kumar. Ladies and gentlemen, Kumari Rishika Dhakshinamurthy begins her Arangetram with a traditional Pushpanjali followed by a Ganesha Stuti. Pranamamyagam Shri Gauri Sutam Pranamamyagam Shri Gauri Sutam Pranamamyagam Shri Gauri Sutam Pranamamyagam Shri Gauri Sutam Padidal Vasudeva Vargam Pranamamyagam Shri Gauri Sutam Padidal Vasudeva Vargam Pranamamyagam Shri Gauri Sutam
गजमुखं गजमुखं सितकरामिकगरबल्जगं धृतजाभुमोदकं गजमुखं सितकरामिकगरबल्जगं नतलोकसन्तोषदायकम् तजम तुम तजम जम जम तम तजम तम तम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तम तम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तम तम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तम तजम देम देम तम तजम तुम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तजम देम देम तम तजम तुम तजम जम जम तजनु दग जनु दग तम तजम तजम देम देम
jum 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 da janu da ga janu da da ti tam da jam dam da ti tam da jam dim dim tam da jam tum da jam jum jum da janu da ga janu da da ti tam da jam dam da ti tam da jam dim dim tam da jam dum dum da jam jum janu da ga janu da da ti tam da jam dam da ti tam da jam dim dim tam da jam dum dum da jam 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 da jam dam da da jam dim dim da jam da 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 jam da 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 jam dim dim da jam da 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 jam jam da da jam jam da da jam jam da 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 jam jam da da jam jam da da jam jam da tari tari da jam dana dana da jam jonu jonu da jam jonu da kata tari tari da jam dana dana da jam jonu jonu da jam tam da kata tam da tam da tam da kata ni da di da di da da kadi dom da dom da dom da da kata da janu da da di mi da da kajam da kajam da kajari da jam da dana da jam da dhari da dhana da jonu da dhimi da da katari da jam da dana da jam da dhari da janu da dhimi da dhimi da da dhari da dhana da jam da dhimi da kadi ko kadinge na tung da kadi ko kadinge na tung da kadi ko kadinge na tung tam 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 da dhari da dhana da janu da dhimi da kadinge na tung da kadinge na tung da kadinge na tung tam 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 da dhari da dhana da janu da dhimi da kadinge na tung da kadinge na tung da kadinge na tung da ti tam ta jam tam tam ti tam ta jam dim dim tam ta jam tum jam 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 ta janu da ga janu da da ti tam ta jam tam da ti tam ta jam dim dim tam ta jam tum tum ta jam 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 ta sumukhascha ekadantascha kapilo gajakarnaka लंबोदरश्चो विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष गजानना वक्रतुंडो शूर्पकर्णो हे रंभो सदा पूर्वजा विद्यारंभे विवाहे
श्री गणाधिपतये नमः श्री गणाधिपतये नमः श्री गणाधिपतये नमः गणपतिं भजेयम् श्रीमय गणपतिं भजेऽहं 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 शिवात्मजं षण्मुखाग्रजं शिवात्मजं षण्मुखाग्रजं श्रीमहा गणपतिं भजेऽहं शिवात्मजं षण्मुखाग्रजं श्रीमहा गणपतिं श्रुतगणसेवितं विघ्ननाशकं श्रुतगणसेवितं विघ्ननाशकं शीघ्रवर प्रसाददायकं शीघ्रवर प्रसाददायकं सदयं कपिलमुनिवरदायकम् सदयं कपिलमुनिवरदायकं गुरुसेवा सतं हेरम्बं सदयं कपिलमुनिवरदायकं गुरुसेवा सतं हेरम्बं सनिपदनिभमवगामनि सति सनि सरि मपति सति पदनिभमवगामनि सति सनि सरि मपति सनि सरि मनि सनि नि सदा रि स नि रि सदा मपति श्रीमगा गणपतिं भजेऽहं ज्ञानमुद्रालङ्कृतं मूलाधारनिवासिनं ज्ञानमुद्रालङ्कृतं मूलाधारनिवासिनं श्रीमय गणपतिं भजेऽहं गजारण्यवासिनं ज्योतिर्मयम् उपनिषत्सारं गजारण्यवासिनं ज्योतिर्मयम् उपनिषत्सारं पञ्चभूतात्मकं सिन्दूरप्रियं पञ्चमातङ्गमुखं पञ्चभूतात्मकं सिन्दूरप्रियं पञ्चमातङ्गमुखम्
कायमेशनयनाह्लादकं नागलिङ्गवरपुत्रं कायमेशनयनाह्लादकं नागलिङ्गवरपुत्रं श्रीविद्याचित्प्रभानन्दराजयोगीन्द्रवन्दितं श्रीविद्याचित्प्रभानन्दराजयोगीन्द्रवन्दितं सनि पदनि मम भगवति सति सनि स रि मम पपति सनि पदनि मम भगवति सति सनि रि मम सनि सनि मरि सनि रि सनि सद रि सनि रि सद मम भगवति श्री भग गणपति भजेयं शिवात्मजम् श्रीमग गणपति भजेयं विघ्नेश्वरं सुमुखं लम्बोदरं That was indeed a divine start to the Arangetram. On behalf of Kalasanchanam Nrityalaya, I would also like to welcome our guest of honor, Shri Kudlu Ramakrishna, Director, Kannada Film Industry. Thank you for being with us, sir. I would now like to take this opportunity to say a few words about the dancer, Kumari Rishika Dhakshinamurthy. Kumari Rishika has been learning the Pandanallur style of Bharatanatyam under the tutelage of Guru Srimati Yamini Muthanna for the last 12 years. She's had the privilege to perform in Domlur Venkateshwara Temple, Sri Kamakshi Amman Temple, Hosur, and has received the title Natya Jyoti at the Natyanjali Dance Festival in Hosur. She has been a part of various Kalasanchanam productions like Krishna Leela Amritam, Nrityarpane, Shivarpanam Natyanjali, and Navagraha NGMA under the banner of ICCR. Rishika has completed her junior exam in Bharatanatyam conducted by the Karnataka State Secondary Board and has secured a distinction in the Ravindra Bharati exams for Carnatic music. She has always excelled in academics and has cracked the NEET exams, securing a merit medical seat, and is currently a final year MBBS student in the MS Ramaya Medical College. Rishika's vibrant spirit and exceptional talent led her to be elected as the culture captain during her school days. She has also ventured into the world of entertainment with remarkable zeal. As a budding model and actor, she has debuted in a Kannada film directed by our guest of honor, Shri Kudlu Ramakrishna sir, which is yet to release. Her presence has lit up screens in various advertisements for prestigious brands, including Kalyan Jewellers, GRT, TVS, Third Wave Coffee, and Dr. Agarwal Eye Hospital. Rishika remains steadfast in her beliefs, showing unwavering determination and a strong will. To her, dance serves as a bridge to life's vibrancy and a refuge from life's challenges. She holds her guru in utmost reverence, expressing profound gratitude for her guidance. And today, she seeks each of your blessings and encouragement as she continues with her Arangetram and ventures into the dance arena. Rishika will now be presenting a popular Mysore Vasudevacharya Kriti
seeking refuge in the lotus feet of the ever-merciful Lord Sri Rama. She bows down to the Lord of Sita, the beloved son of Dasharatha and Kausalya, a gem amongst the Raghukula, who is worshipped by gods and sages alike. She asks, Bro Cheva Are Varura Ninovina Raghuvara. O Raghuvara, who else will protect me if not for you? Singing his endless praises, the dancer describes the episode of Lord Rama blessing Ahalya. Ahalya, the doting and chaste wife of sage Gautama, was tricked by Indra and was cursed to turn into a stone. And it was only through the benevolent feet of Lord Sri Rama that she gained back her true form. The dancer sings the glories of Sitapati, who is worshipped by Hanuman, and pleads him to hear her earnest cry and protect her at all times. She asks, Weren't you the Lord who came in a jiffy to protect Gajendra the moment he called out for you? Please come and bless me as well. A captivating kriti of Sri Mysore Vasudevacharya in Raga Kamach, set to Aditala. दशरथात्मजम् अप्रमेयम् सीतापतिम् रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहु अरविन्द दलायताक्षम् रामं निशाचर विनाशकरम् नमामि रामं निशाचर विनाशकरम् नमामि निशाचर विनाशकरम् नमामि ब्रोचेव रेवरुना ब्रोचेव रेवरुना निन्नु बिन रघुवर नन्नु ब्रोचेव रेवरुना निन्नु बिन रघुवर
విన రఘువర నన్ను బ్రోచేవ దేవరుర నిన్ను విన రఘువర ఈ చరణ భుజమునునే విడజాల కరుణాల వాలీ చరణ భుజమునునే విడజాల కరుణాల వాల రోచేవ దేవరుల నిన్ను విన రఘువర ఈ చరణ భుజమునునే విడజాల కరుణ బాల భోజేవ దేవరుల నిన్ను విన రఘువర రఘువర ఓ చతురాననాదివందిత నీకు పరాకేలని చతురాననాదివందిత నీకు పరాకేలని ఓ చతురాననాదివందిత
చతురాన నాదివందిత నీకుపరా ఏలనీయ నీ చరితము పొగడలేను నా చూతదీర్జి వరమునిచి వేగమే నీ చరితము పొగడలేను నా చిల్తదీర్జి వరమునిచి వేగమే సానిద పదని సని నిద బొమ్మ నిన్ను వినా రఘువర నీ చరణ పూజమునునే విడజాల కరుణాల వాల భోజేవ దేవరూరా నిన్ను వినా మురలను వినరా చితవద మురలను వినరా ఆదురముగ కరిరాజుని వ్రాచిన వాసుదేవుడే నీవుగరా ఆదురముగ కరిరాజుని వ్రాచిన నారాయణ హరి
bude bude ni mugada vadakavil bogoti gadi gana I would now like to say a few words about Guru Srimati Yamini Muthanna. Guru Yamini Muthanna is the artistic director of Kalasanjanam Natyacharya and Yogasthala, a Bharatanatyam dancer, teacher and choreographer whose individual approach to technique and creativity are characterized by a distinctive flow of body movements which comes from rigorous and disciplined practice of Bharatanatyam and Ashtanga Yoga. Guru Yamini is an empaneled artist with the ICCR under the established category and is an A-grade artist at the Doordarshan National Channel. She is also a well-known stage actress and uses her theatre skills for dance, giving her presentations the dignity of theatre as well as the grace of dance. She has so far produced several unique themes inspired from the Shastras of Yoga Sutra, branches of Upanishad and the Bhagavad Gita. Her choreography on the 9 planets, Navagraha, from the shloka composition of Sri Adi Shankaracharya has won her appreciation with audience and press alike. She has performed at various venues in USA, Malaysia, UK, Netherlands, and the Fiji Islands. She recently traveled to Sweden to conduct yoga and Indian classical dance workshops. She was one of the panel speakers at the Mysore Yoga Conference 2020 and 2022. She has been conferred the titles Natyakala Vipanchi and Shringaramani for her expertise in Bharatanatyam. She has also won the title Sarthak Nari for her contributions to books, dance, theatre and yoga awarded by the CNBC TV9. She has authored a book on yoga, The Power of Yoga, which is now an international bestseller and has been translated to various foreign languages.
Guru Yamini also conducts yoga sessions on Doordarshan, which is currently being aired on DD Bharati. She also conducts programs on Ashtanga Yoga on Tata Sky Fitness Channel and Hotstar Disney. Guru Yamini Muthanna is a perfect example of a true multifaceted and multi-talented artist. After achieving ecstasy through the devotional kriti, the dancer will now carry forward the emotions, energy, and vigor to present the Varnam. A Varnam is a test of expertise, intelligence, and is the central piece of a Bharatanatyam Margam. It is a rich blend of nritta or techniques and abhinaya or expressions. Today, Kumari Rishika will be presenting a unique Varnam depicting the emotions of a betrayed Nayika. Devayani, the daughter of Indra, the princess of the heavens, is the lawfully wed wife of Lord Muruga. This Varnam captures the pain of separation and betrayal that she endures while Muruga spends his time at Tiruttanigai Malai. The speciality of Varnam is that it gives dancers and choreographers umpteen scope to weave together different emotions and types of Nayikas. Natyacharya describes the Ashtanayikas, which is a classification based on the emotional situation of the heroine. Through today's Varnam, we will get a glimpse of three of them. The Virohot Kantita Nayika, the heroine who pines in separation from her beloved. The Vipralabdha Nayika, the heroine who begins to doubt the loyalty of her beloved and has delusions. She imagines the presence of another ensnaring woman and grieves. The Varnam will then depict the Khandita Nayika, a heroine who feels betrayed and expresses anger towards her beloved. Today's Varnam begins with the gloomy Devayani expressing her innermost feelings and secrets to her swan in the garden, and she wonders, who is this person who cunningly devised a plan and enticed her dear lord? எந்தனுக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி இயக்கி அடிமை கொண்டாள். She ponders, என்ன தூபம் போட்டாளோ அந்த பாவை இவரிடம். What witchcraft may have captivated my beloved to forsake me? Was it the fragrant flowers or a magic potion? I do not understand. Unable to fathom any reason, she is determined to express her anger. She says, Varattum, Varattum, Vali Seigiren. Through the first half of the Varnam, we shall be treated to the emotional outburst of Devayani, while through the second half, we get to see the actions of Muruga at Tanigai Malai. Muruga had requested for some alone time to rest and settled at Tiruttanigai Malai, but there he sights a woman and falls for her. He goes in various forms to impress this woman and finally wins her heart. He takes the form of a hunter and tries to woo his target doe. He takes the form of a tree to escape being caught by the tribal chieftain. Being rejected in all these forms, he takes the form of an old man and finally, with the help of Ganesha, he captures her heart. These expressive lines are also intertwined with rhythmic swara patterns in jatis that tests and showcases the dancer's sense of laya. A captivating confluence of nritta and abhinaya, the anguish and delusion of Devayani and the charming handsomeness of Lord Muruga, we present to you Varnam in Raga Valachi set to Aditala.
அருகினில் அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே 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 அருகினில் தலங்கு தக்கதிகு தக்கத திங்கின தொம் தத்த ரி தஜம் தத்தன தஜம் ததி ரி தஜம் தக்கி தர தஜம் தக்குந்த ரி தீட்ட தக்க தத்தரி தஜம் தத்தன தஜம் தஜ்ஜனு தஜ்ஜம் தக்கினி தஜ்ஜம் தக்குந்தரி கிட்ட தக்க தத்தரி தஜ்ஜம் தத்தன தஜ்ஜம் தஜ்ஜனு தஜ்ஜம் தத்தினி தஜ்ஜம் தக்குந்தரி கிட்ட தக்க தத்தரி தஜ்ஜம் தத்தன தஜ்ஜம் தஜ்ஜனு தஜ்ஜம் தத்தினி தஜ்ஜம் தக்குந்தரி கிட்ட தக்க தத்தரி தஜ்ஜம் தத்தன தஜ்ஜம் தஜ்ஜனு தஜ்ஜம் தத்தினி தஜ்ஜம் தக்குந்தரி கிட்ட தக்க தத்தரி தஜ்ஜம் தத்தன தஜ்ஜம் தஜ்ஜனு தஜ்ஜம் தத்தினி தஜ்ஜம் தக்குந்தரி கிட்ட தக்க தத்தரி தஜ்ஜம் தத்தன தஜ்ஜம் தஜ்ஜனு தஜ்ஜம் தத்தினி தஜ்ஜம் தக்குந்தரி கிட்ட தக்க தத்தரி தஜ்ஜம் தத்தன தஜ்ஜம் தஜ்ஜனு தஜ்ஜம் தத்தினி தஜ்ஜம் தரிஜம் தனஜம் ஜனுஜம் தீதம் தரி தன ஜனு துமி கிடதகரடு ஜம் தஜ்ஜம் தரி தன ஜனு துமி தக்கிடதகரடு தக்கிடதகரடு ஜம் தஜ்ஜம் தரி தன ஜனு துமி தக்கதிகு கிடதகரடு தக்கதிகு கிடதகரடு தக்கதிகு கிடதகரடு அன்னமே அருகினில் அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி 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 அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகினில் அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகினில் அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகினில் தரங்கம் உள்ள சொல்வேன் கேளடி
கேளடி அன்னமே அருகிலே வா. அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகிலே வா. அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகிலே வா. அந்தரங்கம் தலங்கு தக்கதிகு தக்க ததிங்கின தும் தத்த தக்கிட்ட ஜம் 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 தஜம் தக்கிட்ட தக்க தஜம் தக்கிட்ட தக்க தக்க நக்க ஜம் 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 தஜம் தக்கிட்ட தக்க தஜம் தக்கிட்ட தக்க தக்க நக்க ஜம் ததிங்கின தும் தக்க தக்க நக்க ஜம் தத்த நக்க ஜம் ததிங்கின தும் தக்க நக்க ஜம் 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 தக்க தக்க நக்க ஜம் 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 தத்த தக்க நக்க தரடுதும் கிடதக தரடுதும் தக்க நக்க 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 தக்க நக்க தரடுதும் தரடுதும் தக்கடது தரடுதும் தக்கடது தரடுதும் தக்க நக்க நக்க தக்க நக்க நக்க தரடுதும் 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 தக்க தீகு கிடதக தரடுதும் தக்க தீகு கிடதக தரடுதும் தக்க தீகு கிடதக தரடுதும் அன்னமே அருகிலே வா. அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகிலே வா. அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி எந்தனக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி இயக்கி அடிமை கொண்ட எந்தனக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி இயக்கி அடிமை கொண்ட எந்தனக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி இயக்கி அடிமை கொண்ட எந்தனக்கு சொந்தமான கந்தனை மயக்கி
தக்க தள்ளங்கு தக்க தத்திங்கின்னத்தும் தத்தரி தரி தத்தனம் தன்ன தச்சனு ஜன்னு தத்தினி திமேரரி தன்ன தச்சனு தத்திமித்த தாம் 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 தத்திங்கின்னத்தும் தரி தரி தன்னத்த தன்ன ஜன்னுத்த ஜன்னு ஜன்னுத்த திமேரரி தன்னத்த ஜன்னுத்த திமித்த தாம் 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 தத்திங்கின்னத்தும் தரி தன்னத்த ஜன்னுத்த திமித்த தரித்தன ஜனுத்திமி தாம் தாம் தரிகினதும் தரித்த தன்னத்த ஜன்னுத்த திமி தரித்தன ஜனுத்திமி தாம் தாம் தரிகினதும் தரித்தன ஜனுத்திமி தாம் தாம் தரிகினதும் தரித்தன ஜனுத்திமி தீந்தி தரிகினதும் தரித்தன ஜனுத்திமி தாம் தாம் தரிகினதும் தீந்தி தரிகினதும் தோம் தோம் தரிகினதும் தரித்தன ஜனுத்திமி தாம் தாம் தரிகினதும் தீந்தி தரிகினதும் தோம் 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 தரிகினதும் தரித்தன ஜனுத்தி தாம் தரிகிட தரிகினதும் தீம் தரிகிட தரிகினதும் தௌ தரிகிட தரிகினதும் எந்தனுக்கு சொந்தமான கருணையகி தீயக்கி அடிமை கொண்ட எந்தனுக்கு சொந்தமான கருணையகி தீயக்கி அடிமை கொண்ட என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியில்லேன் என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் என்ன எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறியிலேன் என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறிகிலேன் என்னதான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறிகிலேன் என்னதான் மாயமோ தள்ளங்கு தக்க திக்கு தக்க தட்டிங்கின்னதும் தத்தின்னம் தரித தீன்னம் தரித நம் தரித தரித த ததிங்கினதும் தக்க ததிங்கினதும் தக்க திகு ததிங்கினதும் தத்தின்னம் தரித தின்னம் தரித நம் தரித தரித த ததிங்கினதும் தக்க ததிங்கினதும் தக்க திகு ததிங்கினதும் தத்தின்னம் தரித தின்னம் தரித நம் தரித தரித த ததிங்கினதும் தக்க ததிங்கினதும் தக்க திகு ததிங்கினதும் என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறிகிலேன் என்னத்தான் மாயமோ எந்த சூதும் வாதும் நான் அறிகிலேன் தன்னை மறந்து தன் போக்கினல் போய் தழகி மயங்கி தவறி விட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழகி மயங்கி தவறி விட்டார் கடமை தன்னை மறந்து தன் போக்கினில் போய் தழகி மயங்கி தவறி விட்டார் கடமை
நம்மை தன்னை மறந்தல் போக்கினில் போய் தழுகி மயங்கி தவறி விட்டார். நம்மை தன்னை மறந்தல் போக்கினில் ககதபக சச கசகித நிசகச ககபத நிதப பதகப கசனித நிசகச நிசகக ககபத சனித ககச நிசக நித நினிதப நினிதப கபக நிசகச நிசகக நினிதப நினிதப கச தன்னமே அருகில் அன்பரங்கள் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி தன்னமே அருகில் அன்பரங்கள் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி என்னதான் கண்டாரோ அந்த கள்ளி வழியிடம் என்ன தூபம் போட்டாளோ அந்த பாவை வரிடம் என்னதான் கண்டாரோ அந்த கள்ளி வழியிடம் என்ன தூபம் போட்டாளோ அந்த பாவை வரிடம் என்ன குலம் என்ன பிறப்பொன்றையுமே பாராமல் என்னை விட்டு சென்றாரே சின்னதனமாக என்ன குலம் என்ன பிறப்பொன்றையுமே பாராமல் என்னை விட்டு சென்றாரே சின்னதனமாக அன்னமே அருகேரங்கள் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகேரங்கள் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி என்னதான் கண்டாரோ அந்த கள்ளியிடம் என்ன தூபம் போட்டாளோ அந்த பாவை வரிடம் என்ன குலம் என்ன பிறப்பொன்றையுமே பாராமல் என்னை விட்டு சென்றாரே சில்லதனமாகவே அன்னமே அந்தரங்கள் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகினில் வா அந்தரங்கம் ஒன்று சொல்வேன் கேளடி அன்னமே அருகினில் வா பரட்டும் பரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மனால இன்றெங்கே வரட்டும் பரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மனால இன்றெங்கே வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மனால இன்றெங்கே வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மனால இன்றெங் வரட்டும் வரட்டும்
வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் 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 இன்றிங்கு பத நீச நீத சநீத பத வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு வேடன் வேடம் தரித்து வேட்டையாட சென்றவ வேடன் வேடம் தரித்து வேட்டையாட சென்றவ வேடல் வேடம் தரித்து வேட்டையாட சென்றவ வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு கனித பக சனி சக சனி சக கப கபத நி சக பக சனித பக பக நித பக ச கப கபத நி சக பக சனி பக சனி த பக வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாளன் இன்றிங்கு வெடுவச்சி பின்னாலே வெகு பார்க்க சென்ற போய் வேடராஜன் வந்ததுமே வேங்கை மரமானவர் வெடுவச்சி பின்னாலே வெகு பார்க்க சென்ற போய் வேடராஜன் வந்ததுமே வேங்கை மரமானவர் வெடுவச்சி பின்னாலே வெகு பார்க்க சென்ற போய் வேடராஜன் வந்ததுமே வேங்கை மரமானவர் வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு தாத தனிதா பக சக பதாத நிச தனித பத பக பதாத தனி சகா சனி நித பதாத பக சகா சனித கதாத தனித பதானிதாத தனித பத பக பத வரட்டும் வரட்டும் செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் தாபம் தனியாமல் வேண்டும் சென்று தள்ளாடி விருத்தன் போல் என்று தனியதின்றதாகம் என்று தவிக்கிறார் போலவே நடித்து தயவால் நீர் தந்த வஞ்சியை தழுவ பார்த்த போற்றவர் தாபம் தனியாமல் வேண்டும் சென்று தள்ளாடி விருத்தன் போல் என்று பின்னைதாகம் என்று தவிக்கிறார் போலவே நடித்து தயவால் நீர் தந்த வஞ்சியை தழுவ பார்த்த போற்றவர் வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மணாள் கேடுங்கு வரட்டும்
வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மணாளன் இன்றிங்கு சானித பாத பகச சக்க பக பத பதனி சபச நிசகசனி தனிச சனித பக பகசனித வரட்டும் வழி செய்கிறேன் யானை முகத்தோனேவா அருமையண்ணனே வா அரிய வழியை அடிய அத கொடி வழி செய்யவா யானை போல் ஆடிவா நிலைந்தோடி விரகம் தீர்க்கவா நீவா கருணே என் மேல் இறங்கி விக்கனமே தக்ஷணமே என்றவ வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மனான என்றெங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த மனான என்றெங்கு வா யானை முகத்தோனிவா அருமையண்ணனே வா அரிய வழியை அடைய அதை கொடுபடி செய்யவா யானை போல் ஆடிவா விரைந்தோடிவா விரகம் தீர்க்கவாய் நீ வா வழி செய்கிறேன் எந்த நாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த நாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்த நாள் இன்றிங்கு வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் வழி செய்கிறேன் வழி செய்கிறேன் வரட்டும் வரட்டும் வழி செய்கிறேன் எந்தன் மனா After that expressive Varnam, we now move on to the felicitation ceremony before we continue with the second segment of the Arangetram. I request our esteemed chief guest, Dr. Suparna Venkatesh, our guests of honor, Shri Kudlu Ramakrishna and Shri Matthew Thomas, to kindly come onto the dais.
Dr. Suparna Venkatesh is a Bharatanatyam and Kathak artist, a guru, a choreographer, and a mentor for the visually challenged dancers. She completed her Ranga Pravesha in the year 1981. In 1996, she began her institution, Sai Arts International, along with her husband, Sri Sai Venkatesh, where she is the dance director. She further completed her diploma in choreography at Natya Institute of Kathak and Choreography under the guidance of Guru Dr. Maya Rao. She furthered her academic pursuits at Bangalore University, attaining her Master's, Master of Philosophy, and PhD for her research on Devadasis of Karnataka and their contribution to dance and music. She is an active member in the textbook committee of the Karnataka Secondary Examination Board, Kathak. Her involvement in articulate ability in training visually challenged dancers has taken her across continents. Recognizing her services, the Karnataka government conferred on her the coveted award Karnataka Kalashri in the year 2017. Ma'am, we are very honored to have you amongst us today. We request you to kindly accept a small token of gratitude from Kalasinjanam Nrityalaya on behalf of the dancer. Ma'am, we request you to say a few words. Shri Gurubhyo Namaha. What a beautiful evening it is. Very aesthetically decorated stage and the music ensemble. One of the best we can have in Bangalore. And what else can you expect when Yamini is in the lead? I've seen her as a perfectionist because of her yoga training and Bharatanatyam training and the army background, I think so. This is what we need in Bharatanatyam, exactly the army training that goes on. If you don't, my dandi sodantare in Kannada. If you are not prepared to torture your body, you will not be able to learn and perform like this. Her nritta, and as I said to Yamini, her abhinaya is her fort. The Ahalya, it is still etched in my memory and my mind, and there were tears in my eyes, and you can see the avatar of Rama and the blessing. To do that sattvika abhinaya, what we call, really one needs to have the bhava within. She should have really experienced every sahitya. The lyrics must have seeped deep into her to have brought that abhinaya. And the varnam, which is the highlight of this day's performance. The Naika, where she's angry with her Nayaka,
it's portrayed very beautifully, and I have seen this Varnam for the first time, and I'm in love with this Varnam. It's beautiful. Usually the Varnam is Virodkantita, and she cries and cries and she cries till the end. But here, when she says Varattum, Varattum, you could have seen that expression on her face. And I wish Rishika, I mean, she is a blessed child to her parents. And with 12 years of this sadhana, this tapas, for her to come onto this stage and perform today is not an easy one. With all her academics pursuit, she's a future doctor, and she's a role model for many of these children who think that even a small unit test is the ultimate in their life. They don't come to class. If Rishika can achieve this, why not your children? All that it needs is the parents' encouragement, and at a young age, don't deprive them of this dance. You should give them this culture. You should give them this training in Bharatanatyam, which not only benefits their physical development, but also their mental development. And Rishika is a role model to all the students, and I'm going to keep this in my dance class. I'm going to read this out to all the batch students and say, this is what you can do too. I thank Rishika's parents for inviting me. I congratulate all the musicians who are great friends, and wonderful Rohit and team, Prasanna, Hari, Gopal sir and Jairam. Half the battle is won if these musicians are with us, and the support that they give us is tremendous. I thank Rishika's parents. I thank Yamini once again for making me a part of this beautiful day. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for those observant and encouraging words. Sri Kudlu Ramakrishna, well known as a family entertainment maker, has directed several genres of music, which include musical, dance, family stories, children movies and comedy movies, and also art movies. He has directed 32 movies totally, and 5 movies have got him state awards. His movies have totally received 18 state and national awards. He has also directed 15 novel-based films. He has introduced several artists and technicians like Guru Kiran, singer Rajesh Krishnan, Bhavna, and several others. His famous films include Utbhava, Kavya Kadambari, Miss Californian, and many more. He recently directed the movie called Shanu Bhogara Magalu, which is yet to release. Sir, we are very happy to have you amongst us today. We request you to kindly accept a small token of gratitude from Kalasinchana Nrityalaya. Sir, we request you to speak a few words. Natyabinnam ruche janasya bahudapekam samaradana. Ladies and gentlemen, being a director of Kannada film, it is my duty to speak in Kannada.
hope in Bangalore 95% of the people can easily understand Kannada, because Kannada is such a ತುಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಅನ್ಯಥ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 5 ಜನರಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಶುವಲಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ನನ್ನ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಮುರಳಿ ಗಾನ ಅಮೃತ ಪಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ನಾಗು ಸುಧಾಚಂದ್ರನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತ್ನಾಗು ಮುರಳಿ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸಿಯನ್ನು, ಸುಧಾಚಂದ್ರನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸಹ ನಾವೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದೇ ಕಾರಣ ಅದಾದರೆ, 2ನೇ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶಾನುಭೋಗರ ಮಗಳು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅರಂಗೇಟ್ರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರಿಷಿಕಾ ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟಿ ಅವಳು. ನೀವೇನು ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದೆ. ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪುನಃ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ USA ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ USA ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವಳು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ 40 ದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು 40 ದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಅವಳದೊಂದು 15 ದಿನ ಡೇಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಏನೇಹೋ ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರು. ನೋಡಿದೆ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅವಳಿರೋ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲಮ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನಾನೇ ಕರೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವಳು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ವೈಫ್ ರಾಗಿಣಿ ಇದಲ್ಲ, ರಾಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೆರಡು ಸೀನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅವರವರಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮರಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ 2ನೇ ಚಿತ್ರ, ನಾನು ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತೀನಿ. ನನ್ನ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುತ್ತಾನೆ ನಾನೊಂದು ಮುರಳಿಗಾನ ಅಮೃತಪಾನ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ನ ಓದಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ MP ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ಯಾರ್ದತ್ರೂ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಅವರು, ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ನಾನೊಂದು ನಾವೆಲ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕತೆ. ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು, ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂದರು, ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರು, ಅವ್ರು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಧಾಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಅಂದರು, ಕಣಗಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂದು, ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಿತು. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅಂದೆ. ನನಗೆ ಆಸೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆಯಿತು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮುಂಚಿತನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು.
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2 ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ, ಅವನ್ನ ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು, ಈಗ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಚೇರಿ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಳಿಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಗ. ಸರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನ್ನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮೋಹನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಯಿತು, 2 ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದರು. ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂದೆ. 1ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನಂತನಾಗ್ ಸರ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಅಂದರು. ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ನೋಡಿರುವ ಮೋಹನ್ ರಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ಕಚೇರಿ ಸಾಂಗ್ ಕಲ್ಯಾಣಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರು. ಅಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಶ್ವಥ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಮಧ್ಯ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೋಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ಹಿಂದೋಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ರೀ, ನನ್ನ ತಲೆಗೂ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆಗೋದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಆಗದಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೆಲವರು ಇದು ನಮಗಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ವ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಂದು ಇದುವರೆಗೆ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓದುವಾಗ. ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬರೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಇತ್ತು ಕನಸು. ಏನು, ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಛಲ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಂದೆ. 32 ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಗೀತಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣನ್ನು ನಾನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಟ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿಗಂತ್ ಅವನನ್ನು ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಂಗರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾವನಾ, ನೀ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಅದು ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅವರು ಬೆಳೀತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಲಿತೆ ರೀ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ನಿತ್ತೆ, ಬೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಿತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದೇ, ಅದು ಯಾಕೋ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ದೆ, ಅದೊಂದು ನನಗಿನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಕಾರನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಏನೇಹೋ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರಿ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಿಷಿಕಾ ತಾಯಿ ಮಧುಕುಮಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಬೇಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮಧುಕುಮಾರಿ ಅಂದರು ನನಗವರು.
ಹೌದಾ, ಸಾರಿ, ಮಾದೇಶ್ವರಿನ ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಇದಾಗ್ತೀನಿ. ರಿಷಿಕಾ, ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ನೀನು 40 ದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು, ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Shri Matthew Thomas, a retired Army officer and defense missiles scientist. He has headed the missiles manufacturing and defense research and development and received the President's commendation for his services to defense research. He also served as an advisor to BESCOM, and post-retirement, he has been a civic activist campaigning for transparency in governance and accountability of governments. He founded the Citizens Action Forum and has campaigned against mass vaccination for COVID without trial completion, and is now campaigning to expose Aadhaar scam. It has been a pleasure to have such a dedicated and inspiring person amongst us. Thank you, sir, for being here. We request you to accept a small token of love and gratitude from Kalasinjanam Nrityalaya. Sir, we request you to speak a few words. Good evening, ladies and gentlemen and children. I am honored and I thank the parents for inviting me to speak on this occasion. I am least qualified to be here. I know no dancing, nothing else. The only dancing I ever did was ball dancing in the army. And the only steps I kept to the beat was on the drill square. Now, there is a saying, like father, like son. I think we should now change it to like mother, like daughter. Or even reverse it and say like daughter, like mother. Rishika's mother is a self-made entrepreneur. And I know her in that capacity. She's a wonderful person with enormous innovative ability. And that has translated into her daughter. Her daughter is equally, if not more talented. I am reminded of a small anecdote of George Bernard Shaw. An actress went up to him and told him how wonderful it would be if we got married and we had a child with your brains and my beauty. Shaw replied, what would it be if the child had my beauty and your brains? So in the case of Rishika, there's no problem at all because she has got both beauty and brains. And apart from that, I find she's enormously talented. I played a small part in counseling her to do both her dancing and modeling career as well as her medical career, and I'm thankful that she has been able to take that. She's both an artist and a doctor. She's highly focused, serious in thinking, and questions everything. She doesn't take anything for granted. She's a rare combination, full of energy and focused. Sharing a few thoughts on this art form, I do not know, many people may think
I have a very small connection to this art form, Bharatanatyam. Most of us think Bharatanatyam means the dance of India. Yes, it is. But it is, the word Bharatanatyam it's a portmanteau. Portmanteau is a combination of two or more words which form another word. In this case, it is Bhavam, Ragam, Talam, and Natyam. And that's how Bharatanatyam comes. Bhavam is expression, Ragam is melody, Talam is the rhythm, and Natyam is the dance. A combination of all this is Bharatanatyam. And it's like we smoke and fog, we call smog. So that's a portmanteau. It was a religious dance primarily performed in Shaiva temples. And can you believe it? In 1910, the British government banned this dance in India. And following protests, they had to remove the ban. And then it came back and it came outside the temple, and that's how it spread all over. And it took outside the temple. Now, it was the Tanjavur quartet who spread this, Chinmaya, Panmaya, Sivanandam, and Vadivelu in the 19th century. The connection which I mentioned is, it started in Tanjavur, which was then ruled by a Maratha king, Sarfoji. From there it went to Trivandrum, my home state, in the royal court of Swati Thirunal, the king of Travancore. And from there it came to, with Chinmaya, brought it to Mysore in the court of Krishna Raja Vadiyar. So it came from Tamil Nadu, Kerala, Mysore, and I came from Kerala, Tamil Nadu to Bangalore. So that's the connection. We have lost many of our sciences and knowledge in this ban. For example, we lost many of our art forms. We have lost Ayurveda, and we all rushed for allopathic treatments. Allopathy has got its own advantages and disadvantages. I'm especially mentioning it because Rishika is going to be an allopathic doctor. Now, I would request her to also study Ayurveda and practice that. I have been cured of by Ayurveda both in my childhood and very recently, a month ago, when allopathy had no cure. So we should revive all our knowledge and sciences and art forms and spread them. And that is why the study of Ayurveda is extremely important. I would request Rishika to take on that. I wish Rishika all success in her pursuit of both art and science. My prayers and blessings for her success. God bless you, Rishika. Thank you. Congratulations to the parents. Congratulations. Thank you, sir, for your very insightful words. The parents, Srimati Madheshwari and Sri Dhakshinamurthy, along with Kumari Rishika Dhakshinamurthy, would like to felicitate and honor Guru Yamini Muthanna, who has been a strong source of support and guidance for Rishika all through her life. Ma'am, we request you to say a few words. Namaskara, Vanakkam, Ellarigu. Good evening also. Yeah. I'm not going to take too much time of this beautiful evening. We had a very grand speech by
our guest, my dear friend Suparna Venkatesh, and also sir, both the sirs were very, very detailed about what was happening in the program and also about themselves. So I would like to say that I'm very proud and happy to see Rishika progress so far. I remember her coming into the dance class as a 6-year-old, little girl, sparkling eyes, very eager to learn. As soon as she came and stood in front of me to start her Nrityarambha itself, I really felt that there was some kind of a talent which she's already come blessed with. So it was just that I had to nurture it and just shape her into what she is. And I'm so happy that to see her perform today and juggling between so many things, being a medical student, being a model and an actress. And she's really kind of done it so far with so much of effort and so much of willpower, which I can say. Yeah, that's what it takes to become an artist. The will to practice, the will to stay focused, and the will to keep it going. I'm proud of all my students who have been doing, who has so far done their Arangetram, and also the others who are, so passionate about learning the art form. I totally bless you all, and I would say that if there is a will, there is a way. Examinations should not count. Yes, we will take a little break for examinations, but yes, art gives you much more, keeps your mind much more alert and active, and also helps you to study well too. So I have 3 doctors. 2 of them are already doctors, and Rishika is going to be a doctor who is really doing well with what they're doing. So keep your art going, because it's a very, very beautiful form to relax your mind and also rejuvenate yourself to do your work better. So with these little few words, I would like to once again say, Rishika, good job. So proud of you, and so proud of Madhu and Dhakshinamurthy for encouraging her and driving her all the way from Shajapur Road to Indranagar to Ramaya. The traffic and everything, it is a yeoman job to do this. Thank you very much for all relatives and all my friends and my dear little students for coming here and supporting Kalasinchanam, Rishika, and making this event a very memorable one to Rishika's parents and all of us. We are going to remember this like how we remember all the other Arangetrams. Let's keep this going. Wishing you all the best, and let's enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Good evening. Thank you, ma'am. We would now like to take this opportunity to honor the versatile and esteemed musical ensemble for today. Providing the vocal support, we had with us Vidwan Shri Rohit Bhatopur, Vidwan Shri Rohit Bhatopur. As the Mridanga Vidwan, we had with us Vidwan Shri Sri Hari Rangaswamy. Vidwan Shri Hari Rangaswamy. Playing the flute, we had with us Vidwan Shri Jairam Kikeri.
Vidwan Shri Jairam Kekeri. Playing the veena, we had with us Vidwan Shri Gopal Venkataramana. Vidwan Shri Gopal Venkataramana. Playing the rhythm pads and ganjira, we had with us Vidwan Shri D.V. Prasanna Kumar. With this, we come to the end of the felicitation ceremony. We will now be continuing with the second segment of today's Arangetram. We request our chief guests to kindly take your seats off the dais. Kumari Rishika Dhakshinamurthy will now be presenting a famous stotram of Adi Shankaracharya that explores and hails the divine form of Ardhanarishwara. The perfect synthesis of male and female forms, Ardhanarishwara embodies the true balance of Prakriti and Purusha. The stotram beautifully captures this union and describes the contrasting yet complementary attributes of Lord Shiva and Goddess Devi. Goddess Parvati's plaited and bejeweled hair sways gently, while Shiva's matted hair locks move in the air in a frenzy. The doting mother who creates the universe is adorned with beautiful jewelry, while the father, who is responsible for the pralaya of the universe, has snakes for ornaments. Bowing to this omnipresent form, Rishika presents Ardhanarishwara Stotram in Ragamalika, set to Adi Tala, a composition of the revered Saint Sri Adi Shankaracharya.
झणत कंकण नूपुराई रजत फणिनो पुराय तलंगु तक दिगु तक तदिंगिन तोंजम तलिता अतक तलिता जनु जनु कुकुदलिता तकनिता तकुदलितै नजम दलितै दी तकमिता तजम दलिता तजम दलिता ततनम तकजम तकनम तकनम तक तकतत्तिता तरिकितजम तकजम तकनम तकनम तकतत्तिता तरिकितजम तकजम तकनम तकनम तकतत्तिता तरिकितजम चापेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकाय जडाधराय नमः शिवाय नमः कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकाय जडाधराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विशाल नीलोत्फललोचनायै विकासी पंकेरुग लोचनाय समीक्षणाय विषमेक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय अम्बोधर श्यामल कुन्तलाय तटित्प्रभाताम्र जटाधराय अम्बोधर श्यामल कुन्तलाय तटित्प्रभाताम्र
ni sa ri ga ri ga ni sa ri ga ni sa ri ga sa pa ga pa ni pa ga ri sa ni ri ga ri ga ga ri sa ni ga pa ni da ni sa ri ga ba ga ni sa ri da ni pa ga sa ni pa ga ni sa ri ga ba ga ri ga ba ni ba ga ba ni da ni sa ri ga pa ri ga ni da ಮಂದಾರಮಾಲ ಕಲಿತಾಲಕಾಯಿ ಕಪಾಲಮಾಲ ಕಲ್ದರಾಯ ಮಂದಾರಮಾಲ ಕಲಿತಾಲಕಾಯಿ ಕಪಾಲಮಾಲ ಕಲ್ದರಾಯ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಬಸಂತಿರ ಬಪ್ಪ ಮಗಗಮ ಜಣು ತರಿ ಗಿಡ ತಕ ತಕ ಜಣು ತಕ ತಪ್ಪ ಸ ನಿಧ ಬಪ ಮಗಗಮ ಜಣು ತರಿ ಗಿಡ ತಕ ತಕ ಜಣು ತಕ ತಪ್ಪ ದ ಬಸ ಗರಿ ದ ಮಗರಿ ದ ನಿಧ ಪ ಜಣು ತಕ ದಿಮಿ ತಕ ತಕ ದಿಮಿ ತ ಸಮಗದಿ ಮಗದಿ ಗದಿ ತದಿಂಗಿಣ ತೋ ತದಿಂಗಿಣ ತೋ ತದಿಂಗಿಣ ತೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕಸ್ತೂರಿಕಾ ಕುಂಕುಮ ಚರ್ಚಿತಾಯ ಚಿತಾರಜ ಪುಂಜವೇ ಚರ್ಚಿತಾಯ ಕಸ್ತೂರಿಕಾ ಕುಂಕುಮ ಚರ್ಚಿತಾಯ ಚಿತಾರಜ ಪುಂಜವೇ ಚರ್ಚಿತಾಯ ಕೃತ ಸ್ಮರಾಯ ವಿಕೃತ ಸ್ಮರಾಯ ಕೃತ ಸ್ಮರಾಯ ವಿಕೃತ ಸ್ಮರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ जगदेक भित्रे जगजननीक जगदेक भित्रे नम शिवाय च नम शिवाय नम शिवाय च नम शिवाय गम पनि దని పమ पनि దని పమ గసని సగమ पनि ద తక్ తక్ ధీ తక్ 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 ధీ తక్ 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 ధీ తక్ 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 తాంకుడ తక్ దర్గిడ తక్ సగసని గసని నిజని పస ని ప మ पनि దని సక తక్ ధిమి త తజ్జంగ దక్ ధిమి ద తజ్జంగ దక్ ధిమి ద తజ్జ మా గ స ని ప గ స ని ప మ స ని ప మ గ స గ మ ప మ గ మ ప ని ప మ ప ని ద ని స స గ స ని ప మ స ని ప మ ని ప మ గ స ద
pa gama pani pa ma pa pa ni sa ga nama Shivaya Nama Shivaya Nama Shivaya Nama Shivaya Nama Shivaya After that divine stotram, Kumari Rishika will now present a devotional Devaranama professing the benefits of uttering the sacred Harinama. A Purandaradasaru composition, this Devaranama asserts that if one utters Namo Narayana with devotion, they are sure to reach the doorsteps of Vaikunta. The Devaranama portrays how Hari Smarane serves as a strong protecting force. Wasn't it the continuous Harinama Smarane of Prahalada that touched the heart of Vishnu, who took the ferocious form of Narasimha to slay egoistic Hiranyakashipu? It is believed, Narayanayanum Parayanam Nalam Yavum Tarugindra Devamridam. When Yudhishthira lost his crown, his kingdom, his brothers and himself in a game of dice with the Kauravas, he gambles Draupadi and loses her as well. The queen of Hastinapur was dragged by her hair and humiliated in an open court. The very place that is believed to give us justice saw injustice of the highest order. Draupadi fervently called out to Krishna, who immediately came to her rescue. There are several such instances from our Puranas to portray the power of Harismarane. Come, let us all revel in Namo Narayana through the Devaranama in Raga Yaman Kalyani, set to Aditala, a composition of Karnataka Sangeeta Pitamaha, Saint Poet Sri Purandaradasaru. Kasturitilakam Lalat phalake Vakshasthale Kaustubham Nasagre Navamotikam Karatale Venum Kade Kankanam Sarvange Haricha Dalancha Kalayam Kanthe Cha Mukta
गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि चूडामणि गोपाल हरि 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 श्री हरि श्री ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿಧಾನ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆಗೈದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯನ ಉದರವ ಸೇಳಿದ ಸ್ಮರಣೆಗೈದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದುರುಳ ಹಿರಣ್ಯನ ಉದರವ ಸೇಳಿದ ಸ್ಮರಣೆಗೈದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ
ಬೀಳಿದ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಬರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ತರುಣಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮೊರೆಯಿದ ಕ್ಷಣ ವರದಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ವಿತ್ತ ಮಗಾತ್ಮನ ತರುಣಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮೊರೆಯಿದ ಕ್ಷಣ ವರದಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ವಿತ್ತ ಮಗಾತ್ಮನ ತರುಣಿ ದ್ರೌಪದಿ
अक्षय वित्तमयात्मन तरुणि द्रौपदी क्षण वरदिल्द अक्षय इदमयात्मन हरिस्मरणे माडो निरंतर पदगतिये इरो निर्भर हरिस्मरणे माडो निरंतर शेषपुरंदर विठ्ठल गायन सृष्टि दोडेयन मुठी बजिसे शेषपुरंदर विठ्ठल गायन सृष्टि दोडेयन मुठी बजिसे हरिस्मरणे माडो निरंतर हरिस्मरणे माडो निरंतर विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग हरिस्मरणे माडो निरंतर I'm sure we witnessed the power of Hari Smarane. Before we conclude with the Tillana and Mangalam, we would like to extend our heartfelt gratitude to a few important people whose support have been invaluable. I request Yamini ma'am to kindly come onto the dais to do the honors. I would like to call on to the dais Sri Nishant Aravindakshan and thank him for his wonderful makeup. Sri Nishant. Sri Nagaraja TM for the wonderful stage decor and lightings. Sri Sampath from Temple Sounds for the videography. The event photography, Sri Madhusudan Essen.
The aesthetic stage setting and lighting design was by Shri Nagaraja TM. The beautifully stitched costumes were by Prarthana Dance Costumes, and the brochure photography was by Shri Srivatsa Shandilya. I would now like to call upon the dancer to propose the vote of thanks. Good evening, everybody. Firstly, I would like to thank each one of you that is present here today, who's here to watch me dance, encourage me, and clap for me. It is because of these tiny gestures that we all are always motivated to do what we do. Akka once told me during the rehearsals that even if you're extremely tired, even if you feel like giving up, you cannot give up because you cannot take away the best possible experience that your audience could have. And that's all I tried to do today. I danced for you all. I could sustain for 2.5 hours because of you all. So I thank all of you from the bottom of my heart for being present here today. Thanks to all my relatives and friends who've come from Tamil Nadu and other places. And thanks to all the people from Bangalore who've sustained Bangalore traffic to reach here. I'd like to thank every teacher from my college and school that is present here today. They've always had faith in me. They've always believed in me that I could do more than just academics. They've always encouraged me every step of the way as I went on to pursue so many other things. And I could always see that they were genuinely happy every time they appreciated me and that they were proud of me. I'm extremely grateful to have teachers and people like that in my life. Thank you. It is only because of these appreciations and encouragement that we all are able to go forward in life. And that is all the strength that we need to do anything. Akka, teaching me and introducing me to this dance form. Putting all that aside, she's been such a wonderful human being. She's always cared for us genuinely, like a mother, cared all of us. Every time I used to go to her house for practice, she makes sure that I eat something, even if it's really bad food that I don't like. She used to chug it down my throat because she knows that I'm a fussy eater. So thank you so much, Akka, for taking care of me. And any problem that I've had in college or anywhere else, she's been there for me, giving me advice and making sure that I feel okay, giving me hugs. Just like a mother, she's always been there. And whenever I've had shoots, she used to say, go first, you do the shoot and come back. Do not miss that opportunity. It might seem like a very normal thing to do, but it is very, very, very rare that we find people like this in our lives, like you and my parents, my family, who are always there to encourage us in whatever we want to do, who just believe in us. So I'm very grateful to have all of you in my life. I never believed that I would be able to perform for 2 hours. Even during the first rehearsal, I asked my
Mom, if I could take some injection to like boost my energy. It was Akka that gave me that confidence throughout this 1 year of practice. She made me believe that I can do it. So thank you, Akka. Today, all of you are looking at me and cheering for me like I am the star of the night. But the true star of not just tonight, but every other night and day is my mother. Being born in a small town, if I'm able to stand here today in a city with Akka and such talented artists, share the same stage with them, it is only because my mother strived so hard to bring us here, to give us a better life so that we could have better exposure, better education and everything. It is only because of her that I'm here today. So thank you, Amma. I proudly say that everything that I am today is because of my mother. If I'm able to do so many things, it is only because of her support and guidance. Without her, I would have just been a shapeless lump of clay, lacking purpose and passion. Everything is her. She's not just a beautiful mother. She's also a businesswoman who's built her business from scratch to everything that it is today. I don't remember her being at home. She was always at work, but somehow she was always there whenever we needed her. Everything she touches just ends perfectly. And I'm not saying this as an emotionally biased daughter or anything. I'm just saying this as a third person who's observed her all these years. I feel extremely grateful to be born in this household. It is only after I started driving that I realized how difficult it is to drive in this traffic. And my parents, both of them are working, and somehow every weekend they made sure that I go to dance class from Sarjapur Road to Indira Nagar, 16 kilometers, 32 kilometers to and fro. They used to make sure that that happened, and they never gave up. If they did, I wouldn't be here today. My father, with all his leg pain and swelling and everything, both of them are not at great health right now. And yet, they never gave up on me. They never compromised on my growth. So thank you, Amma and Appa, for everything. Thanks to my brother, I never thought that I would be able to share things with someone that is 10 years younger to me. But somehow, he always knows the right thing to say. He's been my biggest moral support and my best friend. So thank you. I don't know where he is. Thank you, Jay. I'm extremely grateful to be accompanied by these talented set of musicians, Rohit sir, Gopal sir, Srihari sir, Prasanna sir, and Jairam sir. If not for you all, this day would have been nothing. Absolutely nothing. Thank you for giving me that energy. Every time I lost my energy on stage, thank you for pushing me to do better. And thank you for being so kind during the rehearsals. Akka and Rohit sir said that the others are like monsters and they're gonna be very like, So thank you so much for being so kind to me. Whenever I couldn't perform very well during the rehearsals, they used to be like, Illamma, chenag martidya, madu. So thank you so much for that. I think this show would have been nothing without this beautiful lighting. Nagaraj Anna, kelistidya? Thank you so much. He's here. Thank you so much for all this.
I think it needs such presence of mind and knowledge of dance to be able to do this job. And he always does it so perfectly. Every time I sit down and watch others perform, the lighting is just so beautiful. Thank you, Anna, for the lighting and the backdrop and all the decorations. Prarthana Tailors, thank you so much for this costume and for the last minute blouse stitching. Thank you so much. Thanks to Temple Sounds for the videography for today. Thanks to Madhusudan sir, Arjun Anna for the photographs. I'm sure it's going to be beautiful. I can't wait to see it. Thanks to Srivatsa sir for the photography for the brochure. Thanks to Nishant Anna for the beautiful, beautiful makeup. Thanks to Kavya Akka for the beautiful comparing. I knew on the first day of rehearsal that you'd be able to just do it with so much grace and with so much beauty. Thank you so much. Finally, thanks to my Kalasanchanam family for always being there. We're always there for each one of us. And I think my dance class is one place where I could just, I don't have the pressure to dress up and look neat, because we've all grown up together for many, many years. We've all seen each other from our ugly puberty phase to growing up beautifully. So that is one place we all feel like home. Thank you, Akka, for creating that home for us. Thanks to all my Kalasanchanam sisters for being there for me backstage and during the rehearsals and everything. Thank you so much, everybody. I'm very sorry if I've missed anybody. I'm extremely sorry. Thank you. I would like to felicitate Kavya Akka. Thank you, Akka. One more thing. Thanks to my uncle, who's not here today, who is unfortunately in the US, but who's always been there for me throughout this journey. Thank you, uncle. Thanks to Mahesh uncle, who've come. He was supposed to be here from the start and make all the arrangements, but he had a wedding where in Mumbai, Pune, and he came all that way. Today he traveled and he made it today. Thank you so much, uncle. And thanks to everybody who helped me backstage to dress up and get ready. Thank you. Kumari Rishika Dhakshinamurthy will now conclude her Arangetram with a Tillana followed by a Mangalam. A Tillana is a dance of exuberant joy filled with rhythmic variations set to beautiful lilting music. Today's Tillana has a depiction of Kanakadasaru's bhakti, which caused Lord Udupi Krishna to melt his heart and turn around to give darshan to his devout bhakta. The Tillana will be continued with a devotional bhajan in praise of Shirdi Sai Baba. Ladies and gentlemen, Kumari Rishika Dhakshinamurthy concludes her Arangetram with a Tillana in Raga Shiva Shakti set to Aditala, a composition of Srimati Nagamani Srinath.
तनन उदन धीम तथिदना धीम तनन उदन धीम तथिदना उदर तन तन दिनन धीम धीम तनन उदन धीम तथिदना उदन तन तन दिनन धीम धीम तनन उदन धीम तथिदना उदर तन तन दिनन धीम धीम तनन उदर उदर तन तन दिनन
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿನ್ನಡೆಗೆದಿರುಗಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಎನಿಸಿದೆಯ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿನ್ನಡೆಗೆದಿರುಗಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಎನಿಸಿದೆಯ
ಪದದ ಸಂತ ಕನಕ ಭಕ್ತ ಕನಕ ಸಂತ ಕನಕ ಭಕ್ತ ಕನಕ ನೀನು ದಾಸ 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 ದಾಸರ ಸಲಗು ಸಂತ ಕನಕ ಭಕ್ತ ಕನಕ ನೀನು ದಾಸ 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 ದಾಸರ ಸಲಗು ನಿಜ ಮನಿದ ಮಗ ಗಮಕ ಸ ನಿಸ ಗಮದ ನಿಜ ನಿಜ ಮನಿದ ಮಗ ಗಮಕ ಸ ನಿಸ ಗಮದ ಸ ಸ ಗ ಗ ಗಮಗ ಸ ನಿಸ ಸ ಮಾಮ ಮನಿದ ಮಗ ಸ ಸ ಗ ಗ ಗಮಗ ಸ ನಿಸ ಸ ಮಾಮ ಮನಿದ ಮಗ ತಗಿಡ ದಿಗಿಡ ದೊಂಗಿಡ ನಂಗಿಡ ದೊಂಗಿಡ ತಗಿಡ ದಿಗಿಡ ದೊಂಗಿಡ ದೊಂಗಿಡ ನಂಗಿಡ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ದಾಮ್ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ದಾಮ್ ತತ್ತಿತ್ತಗದಿನ ಮಗ ಜನಿದ ಗದನಿದ ಮದನಿದ ಮಗ ಸಗ ಮದ ಮಗ ಮದನಿದ ಮದನಿದ ನಿ ಮಗ ಜನಿದ ಗದನಿದ ಮಗ ಗ ಮದನಿದ ದೀದನನ ಓದನ ತದಿರನ ಓದನ ತನ ತನ ದಿರನ ದೀದನನ ಓದನ ತದಿರನ ಓದನ ತನ ತನ ದಿರನ ದೀ ಉದನ ತನ ತನ ದಿರನ ದೀ ಉದನ ತನ ಉದನ ತನ ತನ ದಿರನ ದೀ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ 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 ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಕೇಯ ಸುಗುಣದಾಯಿನಂ ಸುಖದಾಯಿನಂ ಸದುಪಾಯಿನಂ ಕೇಯ ಸುಗುಣದಾಯಿನಂ ಸುಖದಾಯಿನಂ ಸದುಪಾಯಿನಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಪಾಮರಾತಿ ಪೋಷಣಂ ಪರಮಾರ್ಥನೇಷಣಂ ಪಾಮರಾತಿ ಪೋಷಣಂ ಪರಮಾರ್ಥನೇಷಣಂ ಸಾಮರಗತಿ ಮಾಷಣಂ ಸಮಭಾವನಂ ವಿಶ್ವತೋಷಣಂ ಸಾಮರಗತಿ ಮಾಷಣಂ ಸಮಭಾವನಂ ವಿಶ್ವತೋಷಣಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸಾಯಿನಂ ಭಜೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಂ ಭಜೆ
Ladies and gentlemen, with that, we come to an end of today's Arangetram. Once again, on behalf of Kala Sanchanam Nrityalaya, I would like to thank each and every one of you present here for joining us today. Kindly do join us for dinner. And in case you would like to take a photo with the dancer, we request you to come from the right side of the stage and take the photo after we are done with the photo with the musicians and Kala Sanchanam family. Thank you. Shubharatri.